Hello guys, welcome back to another stream. Yau muna 28 ga watan January 2025. So mun yi stream recently a nan YouTube ɗin, kuma na tabbata da kun yi attending wannan stream ɗin. So yau ma again za mu yi stream kuma hopefully maybe mu samu trade. Last stream da muka yi a gold ne, right? Wanda an fara tafiya kusan 1 point something risk to reward ratio, sai kuma kasuwan ya juyo ya cire mu a loss, wanda it's not a bad thing dan kasuwa ya cire ka a loss. That is part of the business. In muka lura da last live stream da muka yi a nan YouTube ɗin, mun fita da 2%, 2R kenan. So wannan da mun fita a loss ina bai bane, dama ita wannan kasuwan ya gaji haka, za ku samu loss wataran za ku samu win. Sorry, ina son yi editing sunan da ke jikin okay, zai bani dama. So I am putting a lot of effort wajen ganin na yi muku wannan stream ɗin, okay? Ina putting a lot of effort ne. It's not easy, sai ka yi sacrificing time ɗinka, energy ɗinka. I am putting a lot of effort. So akwai wanda ya ce mai online mentorship ɗinmu, ɗin shi wata ɗaya ake, kuma muna covering tun daga kan basic zuwa advanced, and muna yin live session so 2 a sati, muna kuma lectures kusan kullum, sannan za mu yi live session kusan so 2 a sati. Wannan shine yadda anan muke gudanar da live session ɗin online classes namu. Sannan akwai da ni da sauran staff, muna duk sanda muka yi. So a taƙaice wannan shine a bit about yadda muke activities a wannan academy. So wannan na ne, kuma wannan daily time kuna jina. I mean wannan 4-hour time frame. A last live stream in za ku na muku bayanin dalilin da ya sa kwana biyu ya ɗan jira a Nasdaq saboda wannan, wanda mun ga yadda Nasdaq ta zo ta ɗauki wannan sell side liquidity, kuma jiya na kama very good setup. Duk wanda yake student academy ya san model ɗin da muke kira da elite model. So model ɗin da muke kira da New York Judas model, I mean. So jiya mun kama very good New York Judas model, and this is the entry. Na kama almost 6R, 2 setup na kama.
wanda za ku ga entry ɗina ga exit ɗina ya bani 6R ga kuma inda kasuwa ya ci gaba da shooting. So har yanzu ba mu yi reaching wannan all time high ɗin ba, right? Ba mu yi reaching all time high ba, and idan muka kalli 4-hour chart a Nasdaq, this is what we have. Wannan shine abin da muke da shi a 4-hour. Muna da wannan fair value gap ɗin da kuma wannan recent gap ɗin. So 46% of the time in aka samu gap ana cike shi a ranar, sannan kuma wani sa'in yakan zama 70 something percent sai after 3 days. Gap da yake a Nasdaq an cike shi after 1 days. Dama high probability a cike a 1 day, wanda za mu ga an cike shi. So yanzu is left for the market in ta cike gap ɗin nan, maybe ta ƙara dipping down ko kuma mu ci gaba da buy daga nan. So either way, wa'innan levels ɗin su ne levels ɗin da nake kalla, this gap da wannan imbalance ne. So ina ci gaba da neman buy kenan a Nasdaq. Idan muka kalli wannan 4-hour imbalance ɗin za mu ga a 1 hour already an yi mitigating ɗin shi, wannan shine ya zama fresh. So in scalping setup ne ya faru, I will take it. In swing ne ya faru, shi ma zan ɗauke shi. At the end of the day is just to make money, okay? So bari in yi sharing wa mutane da suka yi join, da ba su yi joining ba, don su ma su samu su hau su yi joining. So za ku iya sharing da friends ɗinku wanda ba maybe they can join. So kamar da na faɗa, I'm very bullish on Nasdaq. Ina neman wannan damar da zan ci gaba da buying Nasdaq kenan. So kamar yadda na faɗa, muna da levels guda biyu a 4-hour, wannan deep fair value gap ɗin ko kuma ta farkon wanda a cikin ɗaya daga ciki definitely za mu jira mu ga faruwar model da zai sa mu ɗauki trade. So anan za mu ga muna da wannan gap ɗin, right? We have this, and then muka koma 1 hour za mu ga it is even more obvious. So za mu jira wannan rejection ɗin idan a cikin nan ko kuma a cikin wannan. In ka zo kana trading, za ka yi amfani da abin da ya zama available a wajenka, ba iya amfani da abin da kake tsammani ba, okay? It's good to have the analysis, amma it's good to be open. Duk abin da kasuwa ta yi providing ka, then you should be wise enough to utilize wannan information ɗin da kasuwa ta yi providing. In case in ba kwa gani sosai kun yi joining wannan YouTube live stream ɗin, in case in mutum bai fi amfani da YouTube ba, ku shiga setting akan YouTube ɗin ku, setting alamar setting quality, video quality kenan. In ka danna in yana auto sai ka shiga advanced, sai ka mai da shi 720p, to zai baka clarity, za ka ga chart ɗina clearly. Wannan Nasdaq ne in case 1 minute time frame ne. Wannan cikin 4-hour fair value gap na farko, ga ɗayan fair value gap ɗin da muke da shi a ƙasa wanda ba su da nisa from this particular one. So mun samu a little bit SMT divergence tsakanin Nasdaq da SP 500. So we shall see yadda za ta riƙe, how the market will play. Okay, we have this little SMT divergence.
So yanzu abu ne na jiran model, is very possible mu ga an fara sell, an shigo cikin wannan fair value gap ɗin na 4 hour kafin a ɗauki buy ɗin. Very very possible mu ga wannan inducement ɗin, right? Is very possible. In muka koma SP500 4 hour time frame, ita already ta shiga cikin wannan fair value gap ne, amma muna da wannan gap ne, muna da wannan volume imbalance ɗin ta nan wanda ba a yi mitigating ba shi ma. So yanzu aikinmu shine mu jira mu ga me ya faru. So it seems za a zo a ɗauki wancan low ɗin, shine abin da kasuwa ta za a shigo cikin fair value gap na 4 hour, shine abin da kasuwa ta nuna a nan a farko kenan, right? Ba mu da nisa zuwa cikin wannan 4 hour fair value gap ɗin, okay? So in sell muka fara samu za mu ɗauki wannan sell ɗin zuwa cikin fair value gap na 4 hour. Daga bisani kuma sai mu ɗauki buy. In kuma ba mu samu sell ba za mu jira mu yi haƙuri har sai sanda muka samu buy ɗin nan sannan mu ɗauki wannan buy ɗin. So in dai kun canza setting na image quality a cikin abin nan ɗinku, za ku ga clarity ɗin da nake magana. So it's more likely mu samu sell ɗin har cikin fair value gap ɗin nan. And then with that being said, bari in ɗauke visibility na wannan ko in goge shi. I will be waiting to see creation of fair value gap, like anan muna da fair value gap, right? We have this anan, right? We have this fair value gap. So muga at least in za mu samu 2R into this, yes. Za mu iya samun 2R into this. And SP500 za mu ga it has this very wide range fair value gap. So bari in ga reaction, ban ɗauki trade ɗin ba tukunna, waya na gashi nan. Zan dai shiga MT5 in ga reaction na candle, especially tunda yanzu SP500 take shiga cikin nan, and then we shall see if they are willing to deliver. So honestly, based on reaction, za mu ga this candle was very aggressive na Nasdaq. So ba gaggawan ɗaukar entry zan yi ba, even though ina jiran sell ɗin, zan jira in ga yadda candle ɗin ya kulle. At least in body ɗin ya kulle below fair value gap, wanda za mu ga bai kulle below fair value gap open, ya kulle a cikinta. Wannan shine irin abin da ba zan so in gani ba. Because in body ɗin ya kulle, it is more likely ta zama invalid. So wani da yawa zai ce me yasa to instantly ban ɗau trade ba, because ina da experience akan abin da nake, thousands of hours, a lot of days, a lot of weeks, a lot of months, a lot of years in front of the chart. So definitely kana da experience akan certain abubuwa. So akwai nature ɗin da in kaga price yayi wani abu, you don't just take action instantly, okay? Sabida ka riga ka san su. Ka riga ka san what price might likely do, okay? So this failed, bai rike price ba, dama ba mu shiga cikin trade ba. Za ku ga I didn't take any trade. Ban ɗauki kowane trade ba, ban sani ba ko kuna gani. Amma
Muka koma I didn't take any trade a duka cikin devices da nake amfani da su. So that being said, still muna da SMT divergence na Nasdaq da SP 500 is still very valid. Let's see, idan SP 500 kept breaking wannan high din, we can likely have inversion. And for your curiosity, na san definitely wani zai tambaya, scalping nake nema, setup na scalping nake nema. In setup na day trading ne ko swing ko intraday ba irin wannan approach din nake bi ba. Okay? Amma sabida scalping ne, you are trying to catch a very small move and you are trading lower time frame. So one is you need to know how to read the market correctly. Small mistake yanzu sai ka shiga trade ɗin da sai an cire ka kuma sai kasuwan ya juya bacin ya cire ka. So wani ya ce ba a trading kafin FOMC. Yes, idan kai sabon trader ne baka da many years experience, kar ka zo ka ce za ka yi trading kafin FOMC saboda the market condition can be very tricky. Za ka iya ganin setup wanda it can hurt you. So it requires a lot of experience kafin kai navigating irin ranakun da yake da akwai news. Saboda condition ɗin is going to be very tricky, very manipulative. Wannan dalilin yasa in akwai news as a developing trader, in dai kana da ƙasa da experience na shekara 5 akan you are not profitable for 5 years, avoid irin wa'annan less probable market condition. Wanda yake da experience profitable ya riga ya san less probable market condition, ya riga ya san the trader knows that he has to be nimble and reduce risks and then reduce expectations. And in nature you have to be nimble, like ko a risk reward ratio naka you have to reduce it. So it is a very tough trading condition that you need to know what you are doing pretty well before you engage. Okay, so wannan shine kuma amfanin live session din nan, like ko irin wannan maganan da nake muku abu ne wanda it is priceless. Trading ba wai iya technical analysis bane. In iya technical analysis ne, nawan ku ne kuka iya analysis amma zaka ga mutane are not making money. Trading is all about ka san kanka, ka san condition ɗin da ya dace kai trade, ka san yadda za ka yi managing trade ɗinka, ka san condition ɗin da ya dace kar kai trading. In trade ya zo ka san me ya dace kai risking, ka san me ya dace ka irga. This is all about trading. Ba wai iya technical ba. In technical ne ka saka mutum wanda bai san trading ba, a sati ɗaya zai iya koya abubuwa da yawa. And mutane da yawa sun yi technical analysis 90% but they are not making money saboda ba iya technical bane zai making maka kuɗi. So wannan shine. In wani sa'in wanda suka fi mu experience suka ce kar kai kaza, so suna sane da dalilin da yasa suka ce kar kai kaza. Akwai time ɗin da zai zo wanda kai da kanka za ka iya wannan abun ba tare da ka zama hot ba, ba tare da kasuwan ya yi tasiri akan ya rusa maka wani abu ba. So in this condition ina ga SP 500 ita ce wadda za mu fi focusing saboda za mu ga ita ce ta nuna strength, Nasdaq ta nuna weakness because ta ɗauki wannan low ɗin. So in this condition already kamar da na mana bayani price a wannan 4-hour first fair value gap ko kuma second one. So a irin wannan condition ga SP 500 ita ta nuna strength. Therefore in muna neman buy, SP 500 would be better to look for buy. Yes, akwai FOMC yau da daddare. In muna neman buy, SP 500 would be better for us to buy SP 500 akan Nasdaq saboda SP 500 ce ta nuna strength. Amma nonetheless, ita ma Nasdaq ɗin we should be watching this level as well. So in na samu retracement a SP 500, at least back to wannan order block ɗin ko back to wannan fair value gap ɗin zan ɗauki smaller position, zan yi risking ƙaramin abu. Look, if you are a new trader, don't risk your money on all this trade, okay? Join this live stream, learn and observe.
that is more than kai ɗauki trade ba tare da ka gama understanding, ka gama reading the room ba. You understand? Akwai mutanen da yawa da yanzu da suke kalla, they already know what exactly is going on here. So maybe gani na ina live ɗin nan zai ƙara musu confidence ne da su ɗauki trade. Akwai kuma wanda yanzu is just confused, not knowing what to do. So if you are just confused, the main important thing is just for you to focus akan thought process and everything I'm doing here, wanda zai taimake ka wajen ƙara buɗe maka ido da kasuwan nan. So in SP500, this is the level I'm looking at. On Nasdaq, we should be looking at this level, and then let's say stop loss around this, and then kamar da na faɗa, I will take a very small risk at SP500 spools kenan. If price retrace back into this level, so I will take that small risk. And then we have this liquidity, right? And this is a machine target. We have this liquidity. Wanda ya tambaya za a iya gane setup ɗin shi zai yi fail kafin ya failing. Mu ga wani real life scenario ne zan iya baka misali da shi. Okay. Well, bari kafin yi cracking ƙwaƙwalwa na sosai, bari in baka wannan amsa. A yau da gobe duk wanda ya kwana biyu yana trading zai faɗa maka akwai yanayin setup ɗin da in ka samu za ka ji kana da strong conviction akan wannan setup ɗin. Akwai kuma yanayin setup ɗin da in ka samu baka da conviction sosai akan shi. Ina fatan mun gane. So akwai setup ɗin da in ka samu ba za ka ce guarantee setup ɗin nan zai je ya bada profit ba, ya bada take profit ko loss ba. Amma zan iya cewa kana da assurance. So yanzu ga shi nan a cikin personal account ɗina zan ɗauki small trade da kuma small risk a SP500. Za mu ga inda price yake a daidai nan zan ɗauka small trade da small risk. Kamar yadda na faɗa, if you are a new trader, don't bother, just watch and observe, okay? So na riga na shiga a ƙaramin account da ƙaramin loss da ƙaramin risk. It will surprise you amount ɗin da na yi risking, very very little amount. And yes, I'm taking another one on Nasdaq. Okay, kuma duk abin da na ɗauka risk abu ne wanda I am willing and I'm ready to accept the loss. Okay, a SP500 already sun taɓa min loss, amma a Nasdaq ba su taɓa min stop loss ba. So zan riƙe na Nasdaq ɗin. I risk something that is very very little. I had very very good trades jiya a Nasdaq, kamar yadda za ku gani na yi muku breakdown da farko. So ko da zan ɗauki irin trade risk ɗin da na ɗauka yanzu so 10 in yi losing ɗinsu, ba za su ƙwace min profit ɗin da na tara a iya trade ɗin jiya a Nasdaq ba. Wannan shi ne, this is all about trading. Yes, zai iya failing, I am willing to accept the loss. And then for your information, a nan ne na ɗauki trade ɗin a Nasdaq a cikin wannan first presented fair value gap ɗin. And target ɗina zai zama around wannan high ɗin. Bari in saita target a wayana. Target ɗina zai zama around wannan high ɗin. So target ɗina zai zama around kamar a ce 3R, 3.4R kenan, 3.8 wani abu risk to reward ratio. And SP500 already ita ta taɓa min stop loss. Okay, so we shall see how it is. Ta bani 2R, definitely zan matso da break even ɗina. In kuma ya zo ya cire ni, I'm willing and totally ready to accept wannan loss ɗin. So wannan shine yadda nake trading, and this is the most important thing for us and everyone to understand while trading. And I just hope you guys are learning one or two things in all this. So ga student ina wanda muke one-on-one advanced course, you can tell the reason why da na zama ina da confidence akan wannan level ɗin again. I know you can tell from your
volume profile while I have confidence from this level, this very particular level. Na san za ku iya faɗa wannan. So on Nasdaq, it seems we are towards the right direction on Nasdaq, right? So on this, I have 2R. I already have 2R, so zan matsar da stop loss dina a cikin trade din da na ɗauka back to break even, yanzu bani da loss a Nasdaq kenan. Kuma wannan 2R din is equivalent to, ko da na fita yanzu a 2R ina da profit din da yafi zai recovering abin da ne lost. Amma yanzu na saka break even, I already have 2R. You can see, okay, you can see this move from this in the entry to this level. I keep on tagging that. From this in the entry to this is 2R. So I'll keep on holding that for 3.8 risk reward ratio. Kuma I can exist at 3R. Coins when I recover lost in the SP500. And if we are targeting for 3R realistically, because target in Adama Basa, which is 3R, 2.5R these days. Gone are the days that nake shiga trading ce zan maka targeting 5R or 10R, because you can be very profitable. So this is going to be like 3R. In kasuwan yazo nan, I have 3R. Now you're losing 1R SP500. SP500 now you're losing 1R. And then a Nasdaq gashi ne yanzu 2 point something reward ratio. So zan jira, I will just exit at 3R. Ana bani 3R, just exit the trade. In kuma an dawo zai zama ina break even, bani da loss kenan. Okay, in an dawo can ina break even, bani da loss. So wannan paper trading ne a trading view, is not real money, is not profit. Ina yin shi ne kamar simulation don ku ga yadda nake managing trade and everything. So kun ga stop loss back to break even, entry was here. The stop loss was back to break even, and the moment the market hit this level, ina da 3R. Bari in duba broker na, saboda a broker ya fi sauri akan trading view. So we are moving, and I hope you guys are learning. Ina fatan kuna koyon wani abu. In akwai wanda ya ɗauki wannan trade ɗin a Nasdaq, so a broker na riga an taɓa min wannan target ɗin. A riga an taɓa min 3R a broker na, because it is not as exactly as yadda yake ana. So that is 3R. In muka lissafa mass ɗin, you have minus 1R SP500, right? SP500, and then you have plus 3R on Nasdaq. So kaga total kana da nawa a yau? Total muna da 2R. So that is done for the day. That is really done for the day. So write the blues in the chat in ka ɗauki wannan trade ɗin. Let's see how many of you, ko da demo ne, in ma baka ɗauka ba, make sure you mark your attendance. Just write the blues in the chat, okay? Look, in kuna attend wannan live stream ɗin, you need to understand you are having a great opportunity to learn freely, okay? Wanda you need to pay. Not every educator, not every trader is trading live. Because ba dole bane in kai trading live kamar kana taimakon wasu ne don su koya for free a wajenka. A wasu guraren you need to pay for you to have access to someone with experience like myself to trade live. So please, let's be utilizing that opportunity. Mu ringa tambayar necessary question lokacin da muke live, okay? So that is that. Trade has hit take profit. Wannan paper trading din on my personal account, it already hit the profit level. So wannan shine 3R a Nasdaq and minus 1R a SP500. SP500 ita ma za mu ga tana moving. And I expect the move to be even much faster, even much higher than this. Ina expect a ci gaba da buy, but for now, that is done and that is all for today. So sai mu haɗu a next one. So make sure you subscribing, because I'll be doing this live stream